Yeah, so I mean, suddenly we start with the book and you say, "Sir, आज अच्छा दिन नहीं है, फलाना तारा फलानी जगह पर नहीं है," and all that thing. If that is not there, then we can start straight away with the book. As long as all our sitara are in ordnung, then it is okay. Yeah? Okay. So jetzt Screen Sharing, das beginnt gleich. Also mein Bildschirm teile ich jetzt mit euch allen. Somebody is missing. Shashank. Shashank. Also, wo ist Shashank? Er macht einen Spaziergang. Er ist spazieren gegangen, oder? Vom Internet ist er weggeworfen. Ist been thrown out of Internet. Das ist auch ein Problem. Also, diese Sache verstehe ich nicht. Oh, I'm so sorry. Huh? Don't take offense at my words. I can't teach seriously. Da gibt es irgendwelche Kommentare. Jetzt, seht ihr mein Screen? Yes. Yeah, sir. Yes. Okay. So that's not what I wanted to do. I thought we can start with a positive image of a deutsche Frau. That should make many people here happy, hopefully. Aber was mich interessiert, ist eigentlich diese Übung. Diese Verben setzen, sitzen, stellen, stehen, legen, liegen, hingen und manchmal auch sein, sollte man hier einsetzen. Aber davor brauchen wir genau zu wissen, was heißt dann Präposition. Denn diese Verben kommen hauptsächlich oder vorwiegend, predominantly, mit den Präpositionen im Verbrauch. Eine ganz schnelle Einführung oder nicht nur Einführung, sondern eine Wiederholung der Präpositionen. Seid ihr alle mit allen Präpositionen vertraut? Ich glaube, das Problem war mit dem Genitiv. Stimmt? Yes, sir. Okay. Die Präpositionen mit dem Genitiv sind nicht sehr häufig gebraucht. Die Frequenz des Gebrauchs mit solchen Präpositionen ist ein bisschen beschränkt. It's a bit limited. So we don't have to really panic about those prepositions. Das machen wir, also diese Präpositionen machen wir ein bisschen später. Aber was vor uns liegen, sind die wichtigsten Präpositionen. Es gibt noch einige, die ich nicht eingeschlossen habe. I have not included them here. Because these are the predominantly, commonly, frequently used prepositions. Also, mit dem Akkusativ und immer mit dem Akkusativ sind diese Präpositionen. O, F, U, D, G, E. Wenn man diese 5 liest, was bekommen wir als Wort? Oh, Fudge. Was ist Fudge? Wer kann das uns allen erklären? Oder wer versteht das Wort Fudge? Ich esse gern Fudge. Oh, Fudge. Das esse ich gern. Ja. So ein Rezept von Chocolate. Chocolate recipe. Ja, also Fudge is basically chocolate, Schokolade. Yeah, chocolate. Right? It's a different kind of thing. Let's say basically Schokolade. Normalerweise isst man das als Eis. Yeah, as an ice cream. So, oh fudge, if you remember, all we have to do is now complete these words. Oh fudge, accusative. So, ohne, für, durch, gegen, entlang.
There's one more here, but that we'll do as and when we require it. It's not very common. Yeah, this is there. Yes. Remember, after this, there will always be accusative. Following the preposition, there will be always accusative. Deshalb habe ich hier bei allen Sätzen nur den maskulinen Nomen genommen. I've only taken the masculine nouns. Because the change, accusative change, is shown with the masculine nouns. Ich gehe ohne meinen Freund nicht ins Kino. Ohne meinen Freund. Ich kaufe das Buch für meinen Sohn. Die Studenten sitzen den Lehrer, also herum, all around. Ich gehe durch den Park. Ich bin gegen den Vorschlag. Ich gehe den Fuß entlang spazieren. Now this is the only exception in this set because this preposition entlang kommt nach dem Nomen, nicht vor dem Nomen. The only exception, entlang steht hinter dem Nomen. It's a Postposition und nicht Präposition. It's not a preposition, it's a postposition. Do all of you understand all the words in these examples that I have written here? Yes. Alle? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So, ich bin gegen den Vorschlag. Was ist ein Vorschlag? Der Vorschlag? Suggestion. 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 Yeah, suggestion. So, I'm against the suggestion. You can also use sentences like, ich bin gegen den Lehrer und der Lehrer ist gegen mich. And the Grundbedeutung, we know the basic meaning of these prepositions. Ohne, für, durch, gegen, entlang. Yes. Yeah. All of us are clear? Yeah. Yes. If any of you have any doubts, please do ask me. Don't feel shy, don't hesitate, don't feel ashamed. We have to clear up our basics thoroughly. Gründlich. Wir müssen diese Sachen gründlich im Kopf behalten. Nur dann können wir ein bisschen schneller gehen. So let's make sure that our basics are very clear. All set? Yes. Yes. Gut, dann haben wir Präpositionen, die immer mit dem Dativ kommen. Leider gibt es hier nicht genug Vokale. Unfortunately, there are not enough vowels here. So the best I could do was use the alphabetical model aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Daneben stehen auch andere Präpositionen. There are one or two more which come with dative. Aber weil diese Präpositionen nicht sehr frequent gebraucht werden, habe ich die hier in der Liste nicht aufgenommen. I'm not taking them in this list. The frequency of use is maximum with these prepositions that we have in front of us. Also ich komme aus dem Büro, ich arbeite bei Siemens, ich wohne bei meinen Eltern, ich gehe mit meinem Freund ins Kino, nach dem Unterricht frühstücke ich wohne in Delhi seit 20 Jahren oder ich lerne Deutsch seit einem Monat. Ich komme von dem Büro und dann zuletzt, ich gehe zum Bahnhof oder ich gehe zu dem Lehrer. Aber einige Sachen möchte ich ja gerne wissen. Was ist der Unterschied zwischen aus und von? Ich kann das erklären. Wenn wir sagen, zum Beispiel, ich komme aus Indien. Die Wasser kommt aus dem Wasserhahn, den Wasserhahn. Die Stimme kommt
aus die Mikrofon oder die Kopfhörer, Entschuldigung. Ein Aber wenn Durch. wir, That's not aus, ja, that's durch. That's durch. ja, Kopfhörer. Ja, das Aber durch den Kopfhörer, nicht aus dem Kopfhörer. Dann, da sagen wir durch den Kopfhörer. durch den Kopfhörer, okay. Also Aber nicht wenn aus. wir sagen, ein Aktivität, eine Tätigkeit, das ist fertig, schon fertig ist, dann Ja, können wir sagen von. Das bedeutet zum Beispiel, ich kann sagen, ich komme von anderen von Indien. um, how to say is like I came from US. So dann kann ich sagen, ich bin ein Indian, aber ich kann sagen, ich komme von USA. I came from that activity is finished already. I am just trying to say, yeah, what I understood. Ja, eine andere Erklärung vielleicht von irgendeiner anderen Person? Somebody else? When we came to unser Heimatland oder native place, dann sagen wir aus. Aber wenn ich komme andere Ort, zum Beispiel Pune, dann ich sage, ich komme von Pune. Ich lebe nicht da, aber ich komme. Vielleicht ich gehe für Reisen. Okay. Gut. Und ich komme aus dem Büro, ich komme von dem Büro. Was ist der Unterschied oder gibt es keinen Unterschied? Ja, es gibt Unterschied. Wenn wir sagen, ich komme aus dem Büro, das bedeutet, es ist, it is happening now. Es passiert jetzt. Und wenn ich sage, ich komme von Büro, es ist schon fertig. Moment. Beide Verben sind im Präsens. Von? Ja, genau. Ein Moment. Von bedeutet belongings auch. Und aus nicht. Means of. I need more explanations. Ich verstehe nicht. So, wir benutzen aus to denote separation. Separation und. Aha. Ein Beispiel vielleicht, Devika? Separation, in welchem Sinne meinst du das? Sir, kann ich? Ja, bitte, gerne. Ja, Sir. When something made up of something, for example, ring is made up of gold, then we use aus. Der Or Ring ist aus when we Gold. belong, when we belong with some place, or when there is some origin of thing, then also we use aus. And phone is used when from or off, when we use from or off. Das Then Buch it ist comes phone. Buch ist von mir. Ja, That is belonging. Ich habe das Buch geschrieben, das Buch ist von mir. I wrote this book. Das ist ein Buch von mir. So, was bedeutet das hier? Das Buch ist von mir. Ich habe das Buch geschrieben. It belongs to you. Ja, die Aktivität ist schon fertig. Du hast schon geschrieben. Nein. Sir, What about the other? one more meaning of house is out of. And we talk about origin in house. Ja. And, So, was ist der Unterschied jetzt? Aus dem Büro, von dem Büro. yeah, house and bureau defines the person is coming from bureau office. And what about von dem Büro? He's already out of office. Come from bureau. There is a very, very fine difference here. Very fine difference.
Eigen own bureau oder andere Hey, that way German is very, very precise. Very precise. And I love this language for that reason. English is very ambiguous here. So Englisch hat dann zweierlei Bedeutungen oder man kann das anders interpretieren. Right? No one? Would anybody else like to try? Go ahead. I want to know what you have learnt and what your understanding of the statement of these sentences is. Sir, aus dem Büro bedeutet, that person belongs to that office. Mhm. Maybe it's his office. Aha. Bureau, right? Und von dem Büro? Von dem He's Büro. employee in the office. Belonging to office, wieso? How can anybody belong to an office? Also, von Means dem, he is the owner of that office. Owner of that office need not be in the office, no? The same von dem, or also von dem Büro. Let me clear up this confusion here first. अब बोलो. Ich komme aus dem Unterricht, ich komme von dem Unterricht. Ich komme aus dem Zimmer, ich komme von dem Zimmer. Now, where is the belonging? Come on, people. I'm not trying to confuse you. In fact, I'm giving you more hints regarding the explanation. Ich komme aus dem Büro, ich komme aus dem Zimmer, ich komme aus dem Unterricht, ich komme aus dem Haus. Aber ich komme aus der Arbeit, das ist falsch. Ich komme von dem Büro, ich komme von dem Zimmer, ich komme von dem Unterricht, ich komme von der Arbeit. Das ist richtig. Anyone? Noch einmal. Would like to try? Shashank there? Shashank? Hello. Yeah? I thought like it may. You have not said I anything? just thought that it just maybe house come when the thing belong to us, but like you said, das Buch ist von mir und Ha. Okay. So that has now made a small problem with your thinking, correct? ja, genau. Right. So, was mache ich dann ist ganz klar. If you look at these two pictures here, aus und von at the bottom, is the screen clear to all of you? Könnt ihr dann mein Screen sehen? Yes, sir. Yeah. Yeah, I sketched this in the morning. I'm not very good with a computer cursor, but I can draw fairly well. That's my hobby. Since childhood, I sketch. Look at these two here at the bottom. Aus und von. If you're coming from inside an enclosed space, it is aus. If you're coming from outside of an enclosed space, it is von.
From inside something you are coming out. May say from inside that you are coming out. Aus. From outside of that, that is von. So wenn wir das mal hier sehen, ich komme aus dem Büro. I was inside the office and now I am coming out of the inside of the office. Office में से निकल के आ रहा हूं. Aus dem Zimmer, कमरे में से बाहर आ रहा हूं. Aus dem Unterricht, क्लास में बैठा था, क्लास में से बाहर आ रहा हूं. Ich komme von dem Büro. ऑफिस के अंदर तो मैं गया ही नहीं. I was not inside the office. From outside of where I am supposed to be working, वहां से निकल के आया हूँ. Whole day I was having chana, chole bhature or whatever, eating chana. From the outside of the office, von dem Büro. From the outside of the room, von dem Zimmer. From the outside of the classroom, I didn't go into the classroom. Von dem Unterricht. That is the basic intrinsic meaning here. Inside of something, वहां से बाहर. From there, out. Outside of that enclosed area, from outside of that, von. Dann die zweite Bedeutung, dass da habt ihr dann alle richtig geäußert, sich richtig geäußert, richtig gesagt. Belonging. If you you belong to a place. In fact, it's like enclosed. You are from that enclosed space of that place. You're born there and it belongs to you. It has enveloped you. Then it is aus. Ich komme aus Indien. Whereas when you say ich komme von Indien, or von America, von Deutschland, you don't belong there. It's not your country. It's not something that is enclosed to you. Maybe you're also a transit passenger, stopped for a few hours there. And you're coming from there. Or you were a tourist, you were there for a short period, you're coming from there. That is then von. Und dann die dritte Bedeutung hier, von mir, das Buch ist von mir, answering Shashank's question. That book is by me. It has been written by me. It has not come from inside of me, so I can't use aus mir. But it is something that I have written. And this writing is from the outside of me. My thoughts from inside have come out, which I have now put on paper and in the form of a book. This is von mir. Right? You can't say aus. Similarly, you can never say ich komme aus dem Arzt. It has to be von dem Arzt. You can't be coming from inside a doctor. No? Aber ich komme aus der Klinik, das ist möglich. You are inside a clinic and you are coming out of that clinic. You are inside and from there you are coming out. Aus der Klinik, die Klinik. Also aus der Klinik. Von der Klinik, I didn't go inside the clinic. Right? So, ich komme von der Klinik. So the difference here is from within an enclosed space or from without an enclosed space. Once we have this basic concept clear, then the usage becomes easier. There are a few phrasal uses which might still cause confusion, but those phrasal uses, das akzeptieren wir. So, ja, das ist Deutsch, okay. Also keine Frage da. Sonst, inside of and from the outside of some place. The basic meaning. You can never go wrong once you have these basic things in your mind. Ja, deswegen habe ich dann danach gefragt, was ist der Unterschied hier aus dem Büro und von dem Büro? Aus der Schule oder von der Schule? Meine Tochter, meine Kinder kommen aus der Schule. They were in the school premises, or the enclosed area,
and they are now coming out of that. And where do I pick them up from? I go to pick up my children, my kids, my kid, or whoever. Pick up is abholen. Ich hole meine Kinder von der Schule ab. Warum ist das von der Schule? Because from the outside of the school, I pick them up and bring them over. Not from the inside of the school. Please remember this as a kind of a rule which we don't follow in India. Parents are not allowed inside the schools at any chosen time. There's a time that the school decides that parents can come in to speak to either the children or the headmistress or the teachers concerned. That a parent cannot simply go inside the school to pick up the children or to meet the children. There are certain basic rules laid down which are followed very strictly abroad in many Western countries. Let's not use or think of India here. Yeah, so just keep that in mind. From within, from within. Okay, dann noch ein paar interessante Beispiele. Also ich gehe mit meinem Freund, das ist dann ganz klar. Ohne und mit, zusammen. Und was bedeutet denn seit? Since. Also was bedeutet das? I want the meaning here, not the translation. Ich sage Beziehung zwischen Past und Present. Ja, gut, Anjali. Also etwas hat in der Vergangenheit begonnen, angefangen. Something started some time back. 1 month back, one year back, long time back, something has started and is still continuing today. Das geht noch weiter, auch heute. Dann benutzen wir die Präposition seit. Das ist eine temporale Präposition. Tempo, tempus, tempi ist ein Wort aus dem Lateinischen und bedeutet Zeit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist ein schnelles Tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein langsames Tempo. There's a time count beating for the music, zum Beispiel. So from there, you have this word tempo. A moment. Sorry, that is from my daughter. Ah, yeah, okay. Nothing urgent. Sorry. My wife's also in another class, so I have a special ringtone for her. And I normally attend to calls which come from her. I think any parent would do that. The child calls, you have to attend to the call. Ja, dann ist alles in Ordnung jetzt. Ja, okay. So, when you look at the site, etwas hat schon angefangen. Und jetzt geht weiter. So, diese Präposition seit ist eine temporale Präposition. Es gibt auch andere Präpositionen, die temporal gebraucht werden. Und diese Präpositionen sind immer Dativ. When you use a preposition in the temporal sense, time, then use a dative after that. I'll come to that very soon, very soon. Okay, so seit, you know, aus und von. What about nach und zu? Gleichen Start, du, nach, vielleicht, ich komme oder ich fahre nach Deutschland. Ja. If you say, ich fahre nach Deutschland, ich fahre nach Berlin. What happened here? Okay. I can't see. This light is too bright. Also, Städten und Länder. Normalerweise mit nach.
nach Deutschland, nach Großbritannien, nach Kopenhagen, nach Dänemark, nach Schweden, nach Helsinki, nach Newport, nach Philadelphia, nach Tokio, nach Melbourne, nach Christchurch. Städtenamen, Ländernamen, nach. Und Richtung aus, richtig? Ja, Richtung auch manchmal, nach dem Osten. Ich fahre nach dem Osten. Also towards. Man kann auch sagen, ich fahre nach dem Bahnhof. Nach Also Hause. in Richtung Bahnhof. Nach dem Unterricht ist temporal, once again, after the class. This class can go on forever. There's a time limit. So after the time is over, frühstücke ich. I have my breakfast. So nach hat verschiedene Bedeutungen. Erstens, temporal. Zweitens, a direction of countries and cities or a general direction. Ich fahre nach dem Bahnhof. Wer kommt mit? Das bedeutet, ich fahre in Richtung Bahnhof. Wer kommt mit? Oder wer möchte mitkommen? Who would like to come with me? I'm going in the direction or towards the station. Aber wenn ich sage, ich gehe oder ich fahre zum Bahnhof, das bedeutet, der Bahnhof ist mein Ziel. That's my objective, that's my target. I will be there. I will definitely be reaching the station. But nach is general direction of something. Yeah, so zu will be specific. The place definitely. Zum Bahnhof. Und mit Personen, das ist immer zu. Ich gehe, ich fahre zu dem Lehrer. Ich gehe zu dem Lehrer, ich gehe zu dem Arzt, ich gehe zu Frank, ich gehe zu Gopal, ich gehe zu Naina. Mit Personen immer zu, nicht nach. Eine kleine Pause hier. Fragen? Any questions, anyone? Nein. Fällt euch was ein? Something strikes you? Something unusual? Sir, ich sage, ich gehe zu dem Arzt. Anjali, Ah, your audio is very leiser. Can you just... correct. Sir, ich sage, ich gehe zu dem Arzt. Ja, Person. Ich sage bei dem Arzt. Nee, das bin ich. Nein, ich bin bei dem Arzt means I'm at the doctor. Okay. And su means I have reached there. Ich Yes. No, you may not have reached, but you're definitely going to the doctor. You will be there. bin- You will be there. By means I am depending on it. And No, su means no. no. Ich bin bei einem Arzt bedeutet, ich bin da. I'm coming there. In a minute, I'll be there. Yes. Okay. Yeah. Otherwise, it's all clear here. Now my turn to confuse you even more. Ja, Ihr Satz war, ich bin beim Arzt. Was bedeutet das? Ich bin beim Arzt. I'm at the doctor. I am at the doctor. I'm at the doctor's. Okay. Und was bedeutet, ich wohne bei meinen Eltern? Depending, I am living with my parents. I'm living? With my parents. depending my on the parents. Yes, sir. No. Depends. No? Right? How will you translate this? Ich wohne bei meinen Eltern.
My Eltern are taking care of me. They are giving me the money, food, everything. Yeah. So what's wrong with saying, Hmm. let's say I change this. Ich wohne mit meinem Mann. Dann vielleicht. I live with my friend at my parents' house. Or So, ja, richtig, Raja. Also, was ist das Konzept hier? Was bedeutet das? Warum sagen die Deutsche, also die Deutschen hier, ich wohne bei und nicht mit? Warum ist es, ich wohne bei meinen Eltern und nicht mit meinen Eltern? Dependency. Devika, Devika und Anjali, they had an Mit bei, we explanation. have a dependency. Zum Beispiel, ich wohne bei meinen Eltern. I'm dependent on my parents here. Und wann ich sage, ich wohne mit meinen Eltern, dann ich bin zum Beispiel independent. Vielleicht. You are confused now. I am, as McDonald's advertisement says, I am loving it. So, nein, also im Deutschen gibt es diese mit meinen Eltern nicht. Dieser Satz im Deutschen ist falsch. Ich wohne mit meinen Eltern, das ist kein deutscher Satz. Das ist immer, ich wohne bei meinen Eltern. Ich erkläre euch das sehr gern und gerade. Also das bedeutet eigentlich, das Haus, wo ich wohne, ist nicht mein Haus. Das ist mein Elternhaus. Das Haus gehört meinen Eltern. Das gehört meinem Vater oder meiner Mutter oder meinen Eltern. Das ist nicht mein Haus. Deshalb, ich wohne bei meinen Eltern. Später im Leben, ich muss mein Haus verlassen. Normalerweise 16, 17 Jahre, wenn man schon 16 oder 17 Jahre alt ist, verlässt man das Haus, das Elternhaus. Children normally move out in their teens itself, they leave the parents' house. They go take their own house somewhere on rent normally, and they live there. Dann ist das Haus, die Wohnung, die eigene Wohnung, their own apartment. And when the parents go to visit children in that apartment where the child is now living, dann sagt das Kind oder der Sohn oder die Tochter, meine Eltern wohnen bei mir. Why by mir? Not mit mir. Because that Wohnung is mine, not my parents. So they are at my place and it doesn't belong to them. So that meaning is implicit here. Das ist dann Deutsch, das ist auch die Kultur. Man verlässt das Haus, sobald man ein Teenager ist. 16, 17, 18. They leave home. So you can't be forever in that nest. It's like a small bird in a nest. Once the bird learns to fly, it leaves the nest and goes away to find its own place in the world. Remember, I don't want to be too critical here. This is a cultural problem. It's a cultural problem or a cultural issue. Bei uns hier in Indien, was meinem Vater gehört, gehört mir. Automatisch. It's mine. Was meinen Eltern gehört, gehört auch mir. It's mine.
I don't have to take permission from my mother to enter her kitchen. There's no such thing as her kitchen. And I'm telling you or quoting you this out of personal experience. I have heard this statement from a German. While I was living in Germany ages back, I was doing my own cooking. And I would cook Indian food. And a couple of people who had known about that and come over and tasted it went and told that to one of the lady teachers there. So she was far younger than I was even then. So she asked me about it, and then I invited her. Germans don't simply walk in to taste your cooking, or don't simply say, I want to come and eat your food, or walk in without asking. I could see it on her face that she was dying to have that food. So I said, yeah, come, please come over. I invite you. Come over. You can have lunch with me. She was very happy, accepted the invitation, came over, had cooked for myself and a little bit extra for her. So I made a mixture of North Indian curries and South Indian food together. So we enjoyed that. And after the whole thing was over, das hat ihr also ihr auch sehr gut geschmeckt. Und dann am Ende sagt sie, tut mir leid, ich kann Sie leider nicht einladen. This is her apology, ja? Es tut mir leid, ich kann Sie leider nicht einladen. Die Küche gehört meiner Mutter. The kitchen belongs to my mother. Ich wohne bei meinen Eltern und die Küche gehört meiner Mutter. Now, don't you think that is a very odd sentence for us as Indians to hear? I mean, imagine one of you telling me, sir, आपको घर पे मैं खाना खिला सकता था, लेकिन क्या करूं? वो किचन मेरी माँ का है, मुझे माँ से परमिशन लेनी पड़ी. It sounds so odd. Aber dann, das ist typisch Deutsch. Das ist etwas kulturell. Ganz kulturell. Yeah, I hope you understood that concept. So, jetzt habe ich hier was Interessantes für euch. Let's take this sentence away. Take this sentence away. Und da muss ich was tun, bevor ich das mache. How many of you are below 18 here? Anybody here below 18? Ich bin 18. Okay, that's okay then. Then there's no problem. But I have to do something which I don't want to be recorded. I will stop recording here. Then I'll start re-recording.